Bonjour tout le monde, c'est votre cours de français. Leçon 1, les pays francophones. The French-speaking countries, les pays francophones. So here is the text of the first chapter, Leçon 1. So here, first of all, I will read the text. Then I will explain, I will tell you the meaning of these lines. So now I start. Voilà le jour de la rentrée. Les élèves de l'école 5 continents sont très motivés car cette année scolaire, il y a quelques nouveaux étudiants dans la classe. Voilà Caroline. Elle vient de Belgique. Elle a un chien et elle vit à Bruxelles. Elle apporte pour ses nouveaux camarades des gaufres belges. Marc vient du Canada. Il a 10 ans et il habite à Laval, mais sa ville préférée est Ottawa, la ville capitale. Il apporte du sirop d'érable pour manger avec les gaufres belges. Léo est un peu en retard. Il a oublié sa fondue à la maison. Il vient directement de Berne, la capitale de la Suisse. Il a 12 ans et il aime la France. So, here in the first line, voilà le jour de la rentrée. Here is the day of coming back. Les élèves de l'école 5 continents sont très motivés. The students of the school 5 continents are very much motivated because this academic year il y a quelques nouveaux étudiants dans la classe. There are some new students in the class. Voilà Caroline. Here is Caroline. Elle vient de Belgique. She comes from Belgique. Elle a un chien et vit à Bruxelles. She is 11 years old and lives in Brussels. Elle apporte pour ses nouveaux camarades des gaufres belges. She brings with her friends, with her new friends. She brings for her new friends the Belgian waffles. Marc vient du Canada. Marc comes from Canada. Il a 10 ans et il habite à Laval. He is 10 years old and he lives in Laval. Mais sa ville préférée est Ottawa. But his preferred city is Ottawa, the capital city. Il apporte du sirop d'érable pour manger avec les gaufres belges. He brings sugar syrup. He brings sugar syrup to eat with the Belgian waffles. Leo est un peu en retard. Leo is a bit late. Il a oublié sa fondue à la maison. He has forgotten his fondue at the house. Il vient directement de Berne. He is coming directly from Bern, la capitale de la Suisse, the capital of Switzerland. Il a 12 ans et il aime la France. He is 12 years old and he likes the France. Simona est roumaine. Elle habite dans une ville à quelques kilomètres de Bucarest, la capitale. Elle a 13 ans et elle défile avec son petit drapeau bleu, jaune et rouge. Martha arrive toute souriante et bronzée. Elle vient de la capitale de la Grèce, Athènes, pour
s'installer à Nice et apprendre le français. Elle a 12 ans. Et voilà Patricia, le professeur qui va enseigner le français cette année. Elle vient du Mexique et elle est une très talentueuse institutrice. Simona est roumaine. Simona is Romanian. Elle habite dans une ville à quelques kilomètres de Bucharest. She lives in a city few kilometers from Bucharest, the capital. Elle a 13 ans et elle défile avec son petit drapeau bleu, jaune et rouge. She is 13 years old and she is marching with her small flag, blue, yellow and rouge and red. Martha arrive toute souriante et bronzée. Martha arrives all smiling and tanned. Elle vient de la capitale de la Grèce. She comes from the capital of the Greece, Athens, pour s'installer à Nice et apprendre le français. For getting settled in Nice and to learn French, elle a 12 ans. She is 12 years old. Et voilà Patricia. And here is Patricia, le professeur qui va enseigner le français cette année. The professor who is going to teach the French this year. Elle vient du Mexique. She comes from Mexico, et elle est une très talenteuse institutrice. And she is a very much talented teacher. Now here in this classroom, the teacher and the students. Dans la salle de classe, in the classroom. Patricia. Bonjour à tous. Je suis votre professeur de français. Bienvenue à l'école 5 continents. Est-ce que vous aimez la France? Marc. Oui, j'aime bien la France. C'est un pays très varié avec de beaux monuments et de beaux musées. Simona. J'aime bien parler français car c'est une langue très intéressante et polie. Et les Français, ils sont aussi très gentils. Patricia. Et toi, Caroline? Comment trouves-tu le pays? Tu as des amis ici? Caroline. Non, je n'ai pas d'amis ici, mais je veux connaître ce pays et je vais rencontrer beaucoup d'amis. Patricia. Très bien. Nous allons maintenant commencer le cours. Dans la salle de classe, in the classroom. Patricia. Bonjour à tous. Hello all. Je suis votre professeur de français. I am your French teacher. Bienvenue à l'école 5 continents. Welcome to the school 5 continents. 5 continents is the name of the school here. Est-ce que vous aimez la France? Do you like French? Marc. Oui, j'aime bien la France. Yes, I like well France. C'est un pays très varié. This is a country very much varied. This is a varied country. Avec de beaux monuments et de beaux musées. With the beautiful monuments and the beautiful museums. Simona. J'aime bien parler français. I like to speak French car c'est une langue très intéressante et polie. Because this is a very interesting and polite language. Et les Français, ils sont aussi très gentils. And the French people, they are also very much gentle. They are also very much nice. Patricia, et toi, Caroline? And you, Caroline?
Comment trouves-tu le pays? How do you find the country? Tu as des amis ici? Do you have friend here? Caroline, no. Je n'ai pas d'amis ici. I don't have friend here. Mais je veux connaître ce pays. But I want to know this country et je vais rencontrer beaucoup d'amis. And I am going to meet a lot of friends. Patricia, très bien. Very good. Nous allons maintenant commencer la cours. We are going now to start the class. Now, the questions related to the text. Première question, dit vrai ou faux? Partie A, l'école où les 5 amis étudiants s'appelle 5 pays. C'est faux. Partie B, Bruxelles est la capitale de la Belgique. C'est vrai. Troisième, Marc vient du Canada et il a 10 ans. C'est vrai. Partie D, Lyon apporte de la fondue. C'est faux. Partie A, la capitale de la Roumanie est Athènes. Faux. Et F, Patricia est la professeure de français. C'est vrai. Question 2. Relier les colonnes. Partie A, Marc. It will match with fourth number. Disons et il vient de Laval. Partie B, la petite Caroline a 11 ans and it will match with troisième et elle vient de Bruxelles. Partie C, Leo est un peu en retard and it will match with number 1, il a oublié sa fondue à la maison. Et partie D, elle a 13 ans et deuxième, elle défile avec son petit drapeau bleu, jaune et rouge. Et partie A, elle vient du Mexique et elle est très talentueuse. And here, les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, masculin singulier, féminin singulier et masculin féminin pluriel. So here the meaning of the adjective possessive is my. So for je, for je say I. For I it is my. So for masculine singular it will be mo. Feminine singular say ma. Plural. For plural it is may. Like tu. For your it will be yours. Ton, ta, te. Il, elle, he and she. For his and her. Son, sa, se. Et nous. For we it is our. Notre, nos. For vous, you, it is your. Votre, vos. Et il and elle. For they, it is their. Leur and leur. So note, we put mo, ton, son before the singular nouns starting with vowel irrespective of their gender. So if a word is starting with a vowel, so we have to put mo, ton, son, although it is femina, but we have to put mo, ton and son. For example, ton ami française est très belle. So here we can see ami, it is feminine. So as per the table, it should be ta ami. But because ami, this is feminine ami with e, it is starting with a vowel. So we have to write here ton. We are not supposed to write here ta ami. It will become ton ami. Like it can also become mon ami, not ma ami. It can also become son ami and not sa ami. Now here, deuxième partie. Les verbes au présent.
régulière et irrégulière. Les verbes qui se terminent en ER, IR et RE. Et irrégulière qui se conjuguent sans aucune règle. Les verbes réguliers. Here we'll come to see the regular verbs. So there are three regular verbs: ER group verb, IR group verb, and RE group verb. So first of all, we'll see ER group. Invite. Invite is a verb with ER ending. So invite is to invite. So what you have to do here, remove ER, then you have to add E with J, ES with Q, and E with IL and L form, and ONS with NU form, and EZ with VU form, and IL with IL and L, you have to add here E and T. So it will become je invite, tu invites, il invite, nous invitons, vous invitez, elle invite. And now second verb is remplir, ir ending verb. It means to fill, and here you have to remove r and you have to add with je, s, tu, s, and il, t, with nous, double S, ONS, with VU, double S, EZ, and with it, and with IL and L plurial, you have to add double S, E and T. Now the third group, and it becomes je remplis, tu remplis, il remplit, nous remplissons, vous remplissez, and elle remplisse. Now third group is RE group. So the verb is given here, attendre. Attendre is to wait. So here we have to remove RE and we have to add with je, S, Q, S with il and L. We have to add, we don't need to add anything. With nous, we have to add ONS. With vous, we have to add EZ. And with il and L plural, we have to add E and T. So it becomes now j'attends, tu attendes, elle attendent, nous attendons, vous attendez, elle attendent. Now les verbes irréguliers, and these verbs don't follow the rules. So here some verbs, some irregular verbs are given. So first of all we'll see venir verb. Venir is to come. So with je it becomes je viens, tu viens, elle vient with T, nous venons with ONS, vous venez with EZ, and elle vient with double N, E and T. Now second verb is connaître, is to know. To know some place or some person, we use this verb. Now it becomes je connais, tu connais, il connaît with T, nous connaissons with double S O N S, vous connaissez with double S E Z, and il connaît with double S E N T. So you will have to remember this conjugation. There is no certain rule. Now third verb is savoir. It is, the meaning is to know some fact or information. With je it will be je sais, tu sais, elle sait with T, nous savons with ONS, vous savez with EZ, and elle savent with ENT. Now the fourth verb is vouloir. Vouloir is to want. So it is quite different from others. It will become je veux with EUX, tu veux, elle veut, nous voulons, vous voulez, elles veulent. Now the last one is pouvoir. Pouvoir verb, the meaning is can or to be able to. And the conjugation is je peux, tu peux, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, elles peuvent. So there is a difference between the connaître and savoir. So here an example is given to know the difference between these two verbs. So here example, je connais bien les Vincent. So connaître verb is used to know about someone or something at first hand. Now the second example is je sais bien nager dans la piscine.
I know well to swim in the swimming pool. So here, just say naji. It means to know or to do something. It is telling about some fact or some information. Les adjectifs démonstratifs. The demonstrative adjectives are used to modify noun in order to point at specific people or thing. So there are four adjective demonstrative. The first one is she is a, and this is used before masculine singulier. The second one is set, cet, set, and this is used before masculine singulier devant une voyelle. Before the vowels, but it should be masculine singular also. We use cet, set. Cet set. This is used before feminine singulier, and ces. This is used before masculine feminine plural. For example, ce monsieur ne parle pas beaucoup. Here, monsieur. Monsieur is masculine singulier. C'est pourquoi we have put here ce. Deuxième exemple, cet homme vient du Canada. So, homme, c'est masculin singulier starting with a vowel H. So, it will be here cet, cet homme. Troisième exemple, cette horloge ne marche pas. Horloge, c'est féminin singulier. So, here we'll use here cette, C-E-T-T-E, cette horloge. The quatrième exemple, ces femmes sont très belles. Femmes, c'est pluriel ici avec S. So we'll use here CES, ces femmes. L'adjectif tooth. The two adjective. Adjective is used in French to mean all or whole. The tooth adjective agrees with the number and gender of the noun. The four forms of tooth are to, the first T-O-U-T, to, it is used before masculine singulier. Then second one is T-O-U-T-E, tooth. This is used before feminine singulier. A third one is T-O-U-S. This is used before masculine plural. A T-O-U-T-E-S, tooth. It is used before feminine plural. For example, tout le monde. Tout le monde. It means whole world or everyone. Now the second le monde, it is masculin singulier, so T-O-U-T, two is used here. Then tous les garçons c'est plurial, masculin plural, all the boys. So here we have used T-O-U-S, two. Now the third is toute la ville c'est féminin singulier, that's why T-O-U-T-E, toute la ville, whole city. Now toutes les femmes c'est féminin plural ici, so T-O-U-T-E-S is used here. Once again, tout ce gâteau c'est masculin singulier, that's why T-O-U-T. Then tout ces bateaux, it is plural, masculin plural. So here T-O-U-S is used. Then toute cette ville c'est féminin singulier. That's why T-O-U-T-E is used here. Then toutes ces femmes c'est plurial, féminin plural. That's why T-O-U-T-E-S is used here. So, to is always followed by definite articles or possessive adjectives or demonstrative adjectives. Now, the vocabulary, le vocabulaire. Français et anglais. Apporter, connaître or connaître, to know. Défiler, to walk or march. Être en retard, to be late. Enseigner, to teach. La fondue, a hot dish made of melted cheese and wine. Le sirop d'érable, a syrup produced with sugar maple. Les gaufres, waffles. Oublier, to forget. Romanian. S'installer, to settle. Varier, varied.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.